hello from me and this beautiful river, this beautiful place, the mountains, Goa, eagles and beautiful spirits بإذن الله موجودين هني. دام أنا أسوي هاي الشيء اللي مخيف اللي outside my comfort zone. It's for the first time I do it. يعني I was living here since a week, بس اليوم سبحان الله خذت القرار إني أنا أركب في الكاياك and I go in this journey مع myself. إيش كثر مهم، وايد مهم إن إحنا نسوي هاي الجيرنيز، نسوي هاي الأشياء اللي تطلعنا برا دائرة الراحة، خارج دائرة الراحة and تطلع أفضل ما عندنا، تطلع الخوف اللي فينا. فكل ما عدينا الخوف، كل ما تعدينا الخوف، كل ما يصير لنا مجال إن إحنا we know something else in ourselves, we experience something else in ourselves ما كنا نعرفه من قبل. So yes for new things, yes for new experiences and new journeys, getting outside your comfort zone every day. Try, it just gives you beautiful high, beautiful pleasure. Yeah, we have guests, I think now they're coming, so it's great, we will see them. Yay, it was only me.